Hello and welcome to Bangalore Akhbar. India is one of the most pioneers as far as the healthcare industry is concerned. हमने देखा है कि दुनिया के कई पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज से हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, इंडिया आते हैं. जब नारायण हेल्थ की बात आती है, भले वो हार्ट के बारे में हो या ब्रेन के किसी भी बारे में हो, दे आर ऑलवेज द पेन. अब यहाँ के बेंगलोर के एक 5-स्टार होटल में नारायण हेल्थ की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं एंगेस हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में. यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स ने बात किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केस था 1 साल के बच्चे का, जिसको और एक बच्चे से हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया गया. आज वो बच्चा सेफ है. इस बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं और साथ ही साथ इस ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कैसे होता है, पोस्ट रिकवरी कैसे होता है, सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं. ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ (RCM) ಇಂದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಿಶು ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಹೃದಯ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷೀಕರಣ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಗೊಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೃದಯ ಪಡೆದ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಟಿಸಿಲೊಡೆದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪದೇ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಮಾಲೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆ, ಅಸಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ಹದಗೆಡತೊಡಗಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದವರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಡಾ. ಶಶಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಮಗುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೃದಯ ಕಸಿ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಹೃದಯ ಕಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಕೂಡ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ದಾನ ತೀರ ವಿರಳ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ವೇದ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ಶಶಿರಾಜ್ ಕಸಿ ಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರು. ಅದೃಷ್ಟ ಪವಾಡದಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬೇಕಾದ ಹೃದಯ ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನ್ಯೂರಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದ 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಸುದೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಹಿರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮತ್ತು ಕಸಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಟಿ. ಕುಮಾರನ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ್ ಜೋಶಿ, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಸಂಬಂಧಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2024 ರಂದು ಹೃದಯ ಕಸಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು. This was started a year back. So there was a test which was echo. So basically we went to one of the diagnosis center where like our child was having cough and all those things. So because of that we visited to that particular center. So the doctor suggested that there are chances that because of the heart he is having some other kind of issues. So he suggested us to have the echo test. So after the echo was done, from there we came to know that the child is having a serious issue, and they told us that the child had a RCM, restrictive cardiomyopathy, and he suggested us to directly go to the Narayana hospital and no other where, because only the cure which is possible for such kind of issue is only be done in the Narayana hospital. So we came to the hospital, we talked to Dr. Shashiraj sir, and he told us all the possibilities, like what can be done pre-operation, post-operation, all those things he informed us and he told us. So like before the transplant it was very difficult and tough time. I hope you also feel the thing which I was going on. So yeah, it was very difficult and tough time for us. So after the transplant was done, so the NH person, like the who are directly involved or indirectly involved,
they handle all those things very, very easily, and they are humble all the time. Whatever doubt we had after the transplant as well, they told us like bit and everything very clearly and properly. So after the after the 1 month or 2 month, when everything was went well, they told we asked them to please release us to go to home so that we can take care for the baby very well. So after the discharge, believe me, like when we were at the hospital, like we were not that much of you can say problem or all those things, because we have all the doctors of team over there. But after the discharge, it was very difficult for us, like me and my wife, only we were are there for baby to be taken care of. So it is very difficult for us to take care of the baby and all those things. So as of now, the baby is good, everything is going well. He is good, he is responsive as well. So and extremely I'm glad for the Narayana hospital for having such good team, and because of that, as I have mentioned, that because of them only the child is with us. Having a heart transplant done on a 1-year-old baby is a very difficult task. First of all, in terms of diagnosis and identification of the disease, and for the family to really understand that this is the only option left for the child, to convince the family to understand what is really happening. It is very hard for a family to accept the fact that you are having end-stage heart disease at that age. Generally, you think of heart disease as an older person's problem and not as a baby's problem. From that point onwards, if you're looking at getting a heart for a baby, which is quite difficult because you need to get a realistic size match. You cannot put a heart that is much larger than the baby. Once the weight of the donor exceeds twice or 2.5 times, then the mortality following the procedure also goes up, which makes availability more of a problem. The good thing about it is the children's heart can withstand cold ischemia, that is a time which is taken for the heart to be taken from one place to another, little longer than adult hearts. So we have a slightly larger geographical reach in order to bring a heart from another place to our hospital. In this particular case, we had it right within the institution, so the ischemic time was very little, and it is always better to have shorter ischemic times for better preservation of the organ. It's important to understand first of all how exactly the entire process is done. So what we generally do in a heart transplant is we identify the recipient. We make sure that any possibility of reversibility and improvement in heart function may not be possible in that particular patient, and then we go ahead to identify these patients and register them for a heart transplant. After that, we have to see which is the best donor available for the patient. As already mentioned, we need to get a donor who is approximately matching in size in terms of body surface area and body weight. So especially in a child, this becomes even more challenging, because most of the time when we have a child who needs a heart transplant, there isn't a donor available, and when a donor is available, there isn't a proper recipient because of this size differences and also the availability of the organ. So once both of them are possible, then the entire process can be done. The ischemic time is generally about 4 hours for an adult heart, whereas in children it can go up to 5 hours. So that gives us a little more flexibility in terms of getting organs that are slightly in more distant areas like tier 2 and tier 3 cities. Once this is available, then the entire transplant program is done. For the parent as well as the child, this is indeed a miracle, because getting a patient with heart failure of that size and getting a heart transplant done, and then the child is absolutely normal after that, I think this is one of the miracles of modern medicine. My name is Dr. Yan Shetty. I work in Narayana Health in Hosur Road. I am the director for the pediatric intensive care. This
baby was admitted under us even before the transplant, when the baby was waiting for a heart. Once we got the news, we got him ready, and after the operation, generally after a heart transplant, our role in the intensive care is to make sure that we treat the patient. We generally after a heart transplant, the heart goes weak because there is an ischemic time, and during that time we support the heart, we leave the baby in the ventilator, and also after the heart transplant we will have to suppress their immune system by immunosuppressive drugs that makes them more prone to infections. So we have to take good care, and once the heart gets back its function, we slowly have to take the baby out of the ventilator and take out the medications which are supporting the heart, slowly transit the baby out of the ICU. These are very challenging even in an adult. So for us it was a unique challenge. Even though we look after the highest number of children after heart surgery, this is a little different after heart transplant, and we knew the gravity of the situation because this heart has been donated by another child, and it is, for us, a heart is very precious, and it's not easy to get a heart and transplant a heart on a 1-year-old. So it was very challenging for the whole team. I would like to specially mention that this wouldn't have been possible without the nurses, the respiratory therapists, the physiotherapist, the dietitians, the pharmacist, and there are many more other support staff which help us in getting this child through. It was challenging. It's not something that we don't do day to day, but it is a little unique. ಮಗು 10 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇರೋ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮಗುಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಸರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಗು ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಕೇಪೇಬಲ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಅವರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ 1 ತಿಂಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಆಯಿತು ಮಗುನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೇ 2 ಸಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಅವರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ. ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದೇ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ಪು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಗು ಹೆಸರು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೋಟೋಗೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 3 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತು. ಒಂದು 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ದೇ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲಿ ಥಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ತಯಾರಾದರು. ಸೊ ಆ ಮಗುವಿಂದಾಗಿ 3-4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎ ಅಥವಾ ಓ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಎ ಅವರಿಗೆ ಬಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಇವಾಗಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು 15ರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ? ಈಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ICUಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. 5 ದಿವಸ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿತ್ತು. 9ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ವಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು
ರಿಕವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಗು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕಪ್ಗೆ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಆದರೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಂಬೆಯಿಂದ, ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಗು ಇದ್ದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ದಿವಸನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಪ್ಪಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೂ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಾನು 1 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಔಟ್ಕಮ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ.